Hello everyone, this is Dr. Anand Chintapalli, consultant ENT and Skull Base surgeon, Star Hospitals, Banjara Hills, Hyderabad. When a parent asks the question of should the tonsils or adenoids be removed, it is more important that why they have to be removed. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎక్కడైతే రిపీటెడ్ తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అది వచ్చేటప్పుడు స్లీప్ ప్యాటర్న్ డిస్టర్బ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందనంటే there is one phenomenon called nasobronchial reflex or pharyngobronchial reflex. అంటే nose, as we understand, the respiratory tract is not separate. అంటే sinuses, nose, oropharynx అంటే throat is separate from lungs అనేది was what the earlier thought of school of thought was. But ఇప్పుడు now as we study and analyze, it's more and more clear that nose, nasopharynx అంటే adenoids ఉండే ప్లేస్, గొంతు tonsils ఉండే ప్లేస్ is not much different and not separate functionally from the lower respiratory tract, that is lungs. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో adenoids దగ్గర, tonsils దగ్గర, ఆ ప్రభావం అనేటువంటిది లంగ్స్ మీద పడుతుంది, అంటే ఊపిరితిత్తుల మీద పడుతుంది. ఏమవుతుందనంటే when there is an obstruction, బ్రీత్ చేసేటప్పుడు గాలి వెళ్ళడానికి కనుక అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ, అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ లంగ్స్ లోపల ఉండేటువంటి కొన్ని మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆస్తమా లైక్ సిమ్టమ్స్. ఫ్రాంక్ ఆస్తమా కాకపోయినప్పటికీ కూడా, అంటే ఉబ్బసం లాగా సెటిన్ అవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా ఆస్తమా లైక్ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు. అంటే పిల్లి కూతలు రావచ్చు, లేకపోతే ఎగ్జర్షనల్ అంటే ఎగ్జర్ట్ చేసేటప్పుడు, ఆడుకునేటప్పుడు కానీ ఏదైనా అలిసిపోవడము, ఫెటీగ్ ఎక్కువగా ఉండడము, స్కూల్లో ఎక్కువ ఫెటీగ్ ఉండడము, పడుకోవడము, ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ సాల్వెన్స్, ఇరిటబిలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ which the child faces as and when there is more inflammation as far as the adenoids and tonsils are concerned. So that is the reason why and when they have to be addressed. ఇది కాకుండా కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే ears. Adenoids is a pad of lymphoid tissue that is exactly seated where the eustachian tubes, that is a small tubes which connect the ears to the back of the nose. అక్కడే ఎగ్జాక్ట్గా ఎడినాయిడ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎడినాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లమేషన్ అవ్వడం కానీ, సైజ్ పెరగడం కానీ ఉంటుందో, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇయర్స్ లోపలికి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ మనం చూసేది కూడా ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ద ట్యూబ్స్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ లెస్. ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫర్డ్ బై ద ట్యూబ్స్ ఈజ్ లెస్. సో ఇన్ఫెక్షన్ చెవుల్లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. సో వాళ్ళకి చెవి నుంచి డిశ్చార్జ్ రావడము, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాంప్లికేషన్స్ దట్ the child goes through or has to face if the adenoids and tonsils are not removed properly. And the third question, the final question, is it safe, or how safe is it for the child and us as parents to undergo this procedure, adenoids and tonsils? It is relatively safe with the kind of equipment and the technology that is put into these surgical equipments. We have moved from cold steel surgeries to laser and now with plasma. And it is a sort of a soft energy where the tonsils and adenoids, they are ablated. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కరిగించేస్తాం వాటిని. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే the healing time will be less, in the sense the pain also will be less, bleeding will be less, and the post-operative complications also are minimal. That is anywhere between 0.2 to 1%. So as a procedure for adenoids and tonsils, it is very, very safe, and it's one of the most often done procedure as far as ENT surgeries are concerned. So next time when you as a parent or anybody who comes across a child who is suffering from repeated throat infections or repeated breathing disturbances and sleep related breathing disorders kavachu, fragmented sleep, when the child is not able to have a good sleep, wherein it reflects his next day in school and also in academics, please make sure that it is not adenoids and tonsils, and if it happens to be adenoids and tonsils, we are always there to help you out. Thank you.